Moin, liebe Top-Familie, liebe MLP-Fans da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf dem Kanal und zu einer neuen Folge von Friendship is Forever, Folge 5, mit dem Titel Harvesting Memories. Ja, Harvesting, denke ich sofort an Harvest Moon. Worum geht es da? Um Landbau und demzufolge geht es in dieser Folge um die gute Applejack. Einfach nur, weil ich Harvesting gelesen habe, sind mir doch eben nochmal so vielleicht Erinnerungen in den Kopf gekommen, die hier vorkommen könnten. Bevor ich die aber gleich nenne, meine Theorien. Ihr wisst auf jeden Fall, was vorab zu tun ist. Lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich freue mich auch natürlich über jeden Kommentar von euch. Und ja, hiernach kommt noch Folge 6. Das letzte Video von Friendship is Forever. Und dann, so sage ich mal, zu diesem Zeitpunkt habe ich ja dann nochmal geguckt, wie er bei euch, sage ich mal, so wie die Kommentare sind und ob es noch irgendwas gibt, worauf wir reagieren. Und dann kommt womöglich nächste Woche dann Teil 1 von X, ich weiß nicht wie vielen, wo wir dann das große Finale machen, das Song-Ranking. Das wird, glaube ich, sehr, sehr lustig, das wird interessant, von daher ja. Also, Harvesting Memories. Wenn ich an Twilight und Applejack denke, muss ich zugeben, ist das erstmal eine Kombi, die wir nicht immer so oft haben. So. Also natürlich denke ich wieder an Staffel 1, Folge 2, wo ja jedes Pony getestet wird. Und jede steht ja für eine Eigenschaft. Irgendwie loyal, treu, Ehrlichkeit. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube, Applejack war doch Ehrlichkeit. Ich krieg aber nicht mehr, und das ist jetzt echt gerade kurios. Ich wusste mit Rarity irgendwie, dass da irgendwie so ein Monster ist. Ich wusste, dass mit Fluttershy, dass sie da ja auch dieses, ich sag mal, Monster besänftigt. Rainbow, die getestet wird ja mit den Wonderballs. Jedenfalls, und Pinky mit dem Lachen. Applejack war Ehrlichkeit, aber ich krieg gerade nicht mehr zusammen, wie ihr Test genau nochmal in Staffel 1, Folge 2 war. Woran ich aber auch denken muss, sind leider, und ja, ich nehme diese Namen jetzt in den Mund, sind Flim und Flam, die ja auch aufgetaucht sind wegen des Apfelsafts. Und ich weiß doch, dass ich dann eine ganze Zeit lang bei Folgen Apfelsaft getrunken habe. Erinnere ich mich noch dran. Das war sehr, sehr lustig, muss ich zugeben. Jedenfalls, und wie die ja auch alle geholfen haben, dass die endlich verschwinden. Ansonsten, bin ich ehrlich, fällt mir da nicht so viel ein. Deswegen, ich bin sehr gespannt, welche Erinnerungen kommen. Und dann würde ich sagen, starten wir mal rein. We just need you to get Twilight to remember some of her favorite times with you, so this book can record them. But it's a surprise gift for her coronation, and I know you're uncomfortable not telling the truth, so... It's true I ain't fond of lying, but I think I can handle it in my own way. Just to play it safe, let's practice our way first. Oh, hi there, Applejack. It's always so great to see you, but why did you ask me to come out to the farm? You see, the thing is, I need you to, check the apples. I mean, I definitely don't need you to reminisce about some memorable times with me for any kind of magical gift or anything. Nein. Nein. Nope. Maybe it's better if I do the talking. Vielleicht besser. Mal gucken. Ihr wisst, was kommt. Prost, meine Lieben. Could be until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong, sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friends? Friendship is forever. I'm not sure I understand, Spike. Why would Applejack need me to check the apples she's using for the coronation? I'm sure she just wants everything to be perfect. Isn't that right, Applejack? Well, yes, but I have to be honest, Twilight. All right. Speaking of honesty, what's your favorite time that Applejack was honest, Twilight?
Gee, Spike, that's an odd question. And there's been a lot. Ja. Hold on! I'm a-coming! Applejack, what do I do? Loslassen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Was soll ich tun? Lass los. Weil da unten, wer war da nochmal? Fluttershy und Rainbow? Sie war ja ehrlich, und eben so dieses Vertrauensvoll-mäßige, und die haben ja dann, Twilight dann ja gefangen. Ja. I remember. Let go. Are Ja. you crazy? No, I ain't. I promise you'll be safe. That's not true. Now listen here. What I'm saying to you is the honest truth. Let go, Ja. and you'll be safe. Ja, genau. Listen, y'all. I thought I was just being honest when I said all those things. But some pony helped me realize I was actually being hurtful. Mit Rarity, da mit diesen Mode-Futzis. Ja. So, you don't think fashion is ridiculous? Well, I still don't understand it, but I appreciate how much it means to y'all, and how much hard work you put into it. I also know this contest is important to Rarity. So, what do you say? Das mit, auch mit Flim und Flam, wo doch Granny Smith irgendwie doch dachte, sie ist irgendwie gut drauf und sie kann schwimmen, dabei war das doch alles Fake von denen. Ja. I hate to disappoint every pony, but there's no way Granny Ja, could da have sind made doch die that beiden dive Blöden. because this tonic is a fake. But you gave it your stamp of approval. Are you saying you lied? I am. I didn't mean to, but every pony seemed so much happier. I couldn't bring myself to tell you when I found out the tonic wasn't Beiden real. Blöden da. Ich wusste, dass die Teil... I know it was wrong. Ich wusste, die sind Teil dieses Videos. Wirklich. Ich sag mal, da nennt mir jeden Bösewicht irgendwie, die gegen die Ponys, in dem sie wirklich gekämpft haben. Nennt mir jeden. Und ich könnte sagen, irgendwie, wie episch oder doch irgendwie, wie geil die sahen. Also für mich, und das sage ich so, wie es ist, für mich der beste Bösewicht, oder sage ich schon mal so viel, die beste Bösewichtin bleibt für mich seit Staffel 2, und weil ich dann danach immer gehofft habe, dass sie kommt, Chrysalis. Chrysalis ist für mich so da ganz oben von den ganzen Bösewichten. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Schreibt mir in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Aber von allen Gegnern, gegen die die Ponys gekämpft haben, und Cozy Glow. Ich muss zugeben, Cozy Glow ist halt so eben diese auch Bösewichtin, diese Antagonistin, mit der man nicht rechnet. Und ich muss zugeben, Chrysalis und dann eben Cozy Glow, das sind so die beiden, wo ich sag, das waren so die größten Antagonisten. Und ich sag mal, wenn man das erstmal so sehen will. Aber wenn es um Hasscharaktere geht und um Charaktere, die in einen Aggression, Wut oder was weiß ich hervorrufen, war es die ganze Zeit, seit ich die hier gesehen habe, Flim und Flam oder Flim und Flam, je nachdem, aber jedenfalls, diese beiden haben bei mir so die größte Aggression ausgelöst. Und ja, also von daher, ich wusste diesen Teil dieses Videos. Das war so offensichtlich. I just hope with time I can win back every pony's trust. I am pretty honest. Yep, but you weren't always that way, were you? Oh, I've heard that story. Now, apple blight is a serious disease. Oh mein Gott. Ja. Did she say apple blight? She said gasket mites. And once your trunk turns red like this, the only thing to do is... Oh mein Gott, das war so eine lustige Folge. Ich erinnere mich daran, ich krieg's gerade nicht mehr irgendwie zusammen. Was
Oh, warum waren die denn nochmal im Krankenhaus? Weiß ich gerade nicht mehr. Und dann diese Ablenkung. Oh, das war so königlich. Das war so königlich. Prune the branches. Oh no, Granny! Did you say prune them branches? Well, sure. What else you gonna do once the blight gets this bad? Everybody just stop! This is all a big misunderstanding. Actually, it's a big lie. Big Mac? Granny Smith? What is going on here, Applejack? That is a darn good question. I'm not sure if I was worried that no pony was listening to my ideas, or just nervous that I wouldn't be the one to end up running the farm, but I promised something to Filthy Rich that I couldn't deliver, and I was too embarrassed to admit it. So Granny was never sick? And there ain't no apple-blighted ponies? Nope. Those were all lies. And I thought if you found out, you'd stop doing business with the farm. So I just kept telling more. So she's not a doctor? Please don't make Granny and the farm suffer for what I did. This whole thing is my fault. I reckon what really sent me against lying was seeing how it affected my family. Ja, dabei steht sie ja für You're about Ehrlichkeit. as close to family as a pony can get, Twilight. That's why I need That's another thing I love about you, Applejack. No pony loves her family more than you do. Right, Twilight? Sure, the apples are all pretty close. Found him! Zenhoof. Oh, thank you, Applejack. My Granny still Smith, can't believe Apfelbloom. it's been almost 100 moons since our last family reunion. Oh, I remember it like it was yesterday. Well, you have been talking about it pretty much every day since. Oder diese wunderschöne Folge, wo wir mehr erfahren von Applejacks Eltern. Das war auch eine schöne Folge. Das war eine richtig schöne Folge. Since then. Applebloom, how are them RSVPs coming along? Who's showing their muzzle at the reunion? Every pony. Every pony? Feathers on the goat. Are you sure? Well, I got RSVPs from apples from Yonder Hill, Hollow Shades, Galloping Gorge, Full Mountains, apples from Philadelphia, Hotel Town, and all the apples from Appaloosa. Oh, and how could I forget? Manhattan! Babs is coming. I get to see my favorite cousin. Think we're gonna need a bigger cider trough. Every pony knows all this stuff about me. But I have something to say. Ah, just look at me, rambling on and on. You brought Vielleicht will sie jetzt mal was Gutes sagen. We haven't even started. Come on, Twilight. Applejack, are you trying to ruin the surprise? I don't see how I could. Spike won't let me get a word in edgewise. I think... My little pony, my little pony. Ich glaube, Applejack weiß jetzt, was los, oder? Ohne zu The lügen. way Spike's getting Twilight's memories might seem dishonest, but it's working really well. Don't you think Twilight'll get a mite suspicious if I just stand around while Spike does all the talking? I suppose you should say something, but it doesn't have to be a lie. You can talk about anything. We just need more memories. What do you think? I think I still don't know what I'm supposed to be checking. You and your family have been running this farm forever. You know apples better than I ever will. I guess that's true. We have been on this farm for quite a while. This barn has been here a while too, though it almost wasn't. Oh ja. Raise this barn, 1, 2, 3, 4. Together we can raise this barn. 1, 2, 3, 4. Up, 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 go the beams, hammer those joints, working team. Turn them around quick. Das war eine geile Folge und ein tolles Lied. Here we go. Come on, Apple family, let's get to it. Raise this barn, 1, 2, 3, 4. Together we can raise this barn. 1, 2, 3, 4. Finish the frame, recycling wood, working Dann hard. wird die Scheune wieder aufgebaut, Turn stimmt. them around quick by the right elbow. Grab your partner, here we go. Raise this barn, 1, 2, 3,
4. Together we can raise this barn. 1, 2, 3, 4. Take your brushes, young and old. Together paint it bright and bold. Turn 'em around quick by the left elbow. Grab a new partner, here we go. Das ist voll meine Musik. We raise this barn, we raise this barn. Yes, we did. Together we sure raise this barn. Yes, we did. Being together counts the most. We all came here from coast to coast. All we need to strive to be is part of the Apple family. Yeah! Das ist ja geil. What made you tell that story? I suppose being in the barn made me think of it. Is that weird? Not any more than the way you used to do your chores. I've never heard that story. What are you talking about? You were there. I'm sorry, but I just couldn't let those spa ponies go another minute putting up with problems they didn't even know they had. Somehow they just got used to a huge bottleneck of ponies standing around waiting. But I took one good look at that spa jam, and I knew I had to do something. Sometimes the simplest things can just derail a whole operation. Whether it's a leaky pipe or doing too much laundry. You can't just Welche stick Folge with the war same das old way denn? of doing things and expect them to get better. I mean, thinking you can is just plumb ridiculous, right? It's funny when you realize the extra work they were doing was actually making Irgendwas things mit den worse. Schweinen, aber ich krieg das auch nicht mehr zusammen. I mean, I guess it's possible to get stuck in a routine where you're doing all this extra stuff and not realize it, but I can't for the life of me think of how. Why are y'all staring at me like that? Oh, yeah! I don't know how I could have forgotten that. Come to think of it, for a down-to-earth farm pony, you are weird a lot. That's when the yellow birdie thought to himself, my favorite little tree isn't such a little tree anymore. So she sang her song big and strong, and they all lived in that great big tree happily ever after. The end. Applejack! Were you reading a bedtime story to an apple tree? Ah ja. Who's our next model for the fashion show? Apple Jewel? Who the hey is that? I hate to say I told you so, Twilight, but I told you so. It's a curse, I tells you. Huh? Hey, who put pillows on this rake? Oh, I don't know. Maybe someone who really loves her little sister and doesn't want her to get an owie? Applejack? What are you doing? Applejack? Who's that? My name's... Ich bin mir gerade hier nicht sicher. War das eine Folge, wo sie... Ja, genau, warte. Das ist die Folge... Wartet, das ist die Folge, wo alle Twilight geholfen haben, einzubrechen. Doch, hier ins Palast. Wie heißt er jetzt nochmal? Wie heißt jetzt nochmal der... War das, ja, so gesehen, Bruder, Cousin von Twilight, mein Gott, wie heißt der jetzt nochmal? Oh, das regt mich gerade auf. Warum komme ich jetzt gerade nicht auf seinen Namen? Es liegt mir auf der Zunge. Aber jedenfalls, wo er doch gesagt hat, ich möchte, dass du bei mir einbrichst, entschloss, dass ich alle Sicherheitsvorkehrungen, ob die alle gut sind. Und jede hat da doch ihren Teil gemacht, um ihn abzulenken. Shining Armor. Shining Armor. Mein Gott, habe ich jetzt gebraucht. Aber ich bin drauf gekommen. Shining Armor, genau. Und Shining Armor sollte dann ja auch von anderen abgelenkt werden, sodass sie ja einbricht und irgendwie
was stiehlt oder irgendwie so war das, glaube ich. Das war auch eine coole Folge. Apple chord, and I've got a couple of songs to play for you. Clap your hooves if you know them. And a 1 and a 2 and a my love is like a barrel full of hay. I guess I can be just as peculiar as the next pony. But that's not what's going on here today. Because today you wanted Twilight to check over the apples for the Lass sie doch coronation, reden. right? Vielleicht kriegst du das jetzt hin. And I think it's time I told you the truth. My little pony, my little Wird alles gut. pony. Twilight, I have to be honest. The reason Spike gave you for coming out to the farm today was a lie. It's just that things have been so hectic. What with saving Equestria and planning for the coronation, I just wanted to have a chance to reminisce with you a bit. I'm happy to spend time remembering things we've done together. You don't have to make up some excuse for that. Oh. Let's see. My favorite Applejack memories. Oh, My name is Twilight Sparkle. die erste Begegnung, okay. Well, how'd it do, Miss Twilight? A pleasure. Ja, making your genau. acquaintance. I'm Abpfiff. We here at Sweet Apple Acres sure do like making new friends. Friends? Actually, So, what can I do you for? That's it, Bumpkin. I know it's hard work, but you guys are doing great. Yeehaw! Hey, Applejack. How's everything going? Oh, just dandy. A little slow starting, but peachy all the same. There's a lot of ground to clear, you hear? Oh, We ja. can't even start the planting and the watering until we get all this heap of snow hightailed out of here. Well, I'd like to help. Well, I don't know, Twilight. Just give me a chance. Well, I never turn down a hard worker, but... Think of how much quicker they could wrap up winter with your magic. Aber sie sollte ja nicht zaubern. Life spell. Oh, here goes. She's awful strong for such a little pony. That's my girl, following my advice. And what in tarnation does that mean? Uh-oh. Slow down. Slow down. What's going on? What'd you do? You used magic, didn't you? Sie sollte ja nicht ihre Magie benutzen. Stimmt, ich erinnere mich. Oh Gott, ja. Oh ja. It's funny, really. Twilight here was suspicious of my behavior all Hallo along. Chrysalis. Too bad the rest of you were too caught up in your wedding planning to realize those suspicions were correct. Sorry, Twi. We should have listened to you. It's not your fault. She fooled every pony. You've always been such a good friend. I don't know what I would have done without you. I feel the same way. If I hadn't met you, I might not have ever left the farm or had any adventures at all. Manhattan. Manhattan, what you do to me? Darling, are you all right? Ponies move so fast here. Also wenn ich nur mal noch was so im Nachhinein, wenn ich mit jedem so eine Lieblingsfolge oder so ein Lieblingsmoment zwischen gewissen Ponys habe, bei Applejack ist für mich mit auch ganz weit oben, muss ich zugeben. Das ist, glaube ich, Folge 4 oder 5 in Staffel 1. Also das ist eine der ersten Folgen.
Aber so gesehen nach dem Doppelauftakt und Folge 3. Folge 3, glaube ich, war ja auch irgendwie, da haben sich alle um dieses Ticket gestritten, wenn ich mich nicht irre. Aber eine der ersten Folgen war auch, wo Applejack und Rainbow sich doch um, ja, wie heißt es nochmal? Wo die sich doch gestritten haben, wer ist schneller, wer ist sportlicher. Das war auch sehr, sehr lustig, dieser Konkurrenzkampf. Irgendwie, die Folge ist irgendwas mit Blätterlaub oder Blätter und noch was Rennen, irgendwie Blätterrennen, irgendwie so ähnlich. Not at all like back home. Eyes peeled, ears open. Eyes peeled, ears open. Remember, Applejack, you're in the big city now. No moseying. You've got to walk with speed and confidence. Move it! Sorry about that. Get out of my way! Sorry. Watch it! Hey, oh dear. Butter my biscuits. I can barely cross the street in this town. My little pony, my little pony. Das Problem hat man aber auch in Deutschland. Was war das denn nochmal? Ich erinnere mich daran, aber ich krieg nicht mehr. Yes, no pony else is going out as far as we are. Maybe they know something we don't. Now, Fluttershy, I've told you a dozen times. There's nothing to be scared. I'm sorry. You really startled us. Oh, it's just that I'm not used to seeing any pony taking the train to the end of the line. The final destination. The last stop. We get the picture. Why? Nothing but uncharted terrain and wild beasts out that way. Well, maybe there's a little something to be scared of. Weißt du aber nicht mehr, worum es da ging. Oh ja, Cerberus. Where are the pies? They're not back here. This is your fault. You think you've always got to be in charge. You're lucky, you know. You've got no idea what it's like to have a sister constantly looking over your shoulder. Actually, let's try listening to me for a change. And I say, if there are no pies, let's settle for the Philly fillet. Any last words? I really wish my sister were here. Dann war sie da. Hang on, Apple Bloom. I'm a-coming. Get her! Hey, I thought I was in charge now. Pretty lucky we're friends. Honestly, so do I. But you were right about the coronation keeping me busy. Come on, Spike. Celestia and Luna want to go over the guest list. Again. Guess Spike and I should have let you handle things from the start. I may be an honest pony, but even I know how not to spoil a surprise. Oh, geil. Oh, ist das schön, mal so diese ganzen Szenen zu sehen, muss ich ehrlich zugeben. Echt schön. Ja, wir haben jetzt noch eine Folge. Die Folge kommt für euch in ein paar Tagen. Folge 6. Das war Folge 5 von Friendship is Forever. Harvesting Memories. Sehr, sehr toll. Sehr, sehr schön.
Ich frage mich jetzt, was in Folge 6 passiert. Sind es Erinnerungen von Starlight? Da fällt einem einiges ein. Von daher, ich lasse mich mal überraschen, was in Folge 6 passiert. Ihr wisst auf jeden Fall, was zu tun ist. Richtig. Lasst ja gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und, ja. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier zu My Little Pony. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor, Ciao, liebe Top-Familie und My Little Pony-Fans da draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.